Good evening everyone. Welcome to the Vijayata classes. This is lecture number 13, electric charges and fields. I hope everyone is doing good. So in today's lecture, we are going to revise the previous lecture about electric field intensity and charges in the electric field and some of the questions, and we are going to revise through so-called what? The questions. Okay. I hope everyone is doing good. Everyone is preparing for your exam. So if you feel this video helps you through your preparation, ನಿಮಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೈನ್? Okay sir, let us move on sir. See, in the last class we have talked about what? Electric field intensity. We have talked about what? Electric field intensity. Just give me a second. Okay. Am I audible to you? Am I audible? There it is. Okay. Now it's fine. Okay. See here, in the last class we talked about what? Electric field intensity. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅದು +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡಾನೇ ಫೋರ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಅದು +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Electric field intensity is nothing but force upon charge. This is how it is given, like that charge is going to be what? Very small. So by default we are considering sir electric field ಅನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು +1 ಕೂಲಮ್ ನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. that becomes what? Electric field intensity. Here Q is nothing but what? Unit positive test charge. Then see here, to find electric field at any point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು +1 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು +1 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? electric field intensity, which is nothing but kq/r². ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ act ಆಗುತ್ತೆ? It is acting along the radius. That means if it is positive then it is going outwards, if it is negative it is coming inwards. So next we have seen that sir ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಆ ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ +1 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? KQ/D × D+L ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಇಂದ
ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ upon R² plus X² whole power 3/2 sir. Sir, this is what this so called what ಆ ರಿಂಗು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ +or-r/√2 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸರ್. Let us continue this sir. See here, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ? ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ +Q ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು R ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ X. ದಟ್ X is also equal to the distance of what? The radius. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಂಗ್. ಆ ರಿಂಗ್ದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? R ಇದೆ ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ರಿಂಗಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು O ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? O ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O. At point O, if you wanted to find electric field intensity, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸರ್? ಸಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಸರ್. ಏನು ಸರ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್, ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ರೇಡಿಯಸ್ R ಸರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ KQ(x upon R² plus X² whole power 3/2 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ಸಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಿಂಗು ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ. ಇಲ್ಲಿ X ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? R. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ R ಅಪಾನ್ R² plus X² ಕೂಡ R² whole power 3/2. This is your what? Electric field intensity. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? KQR upon R² plus R² whole power 3/2 ಸರ್. ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E√2 ಸರ್. ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸರ್? +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್.
ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ intensity at O, right? So electric field intensity at O is equal to E root 2 sir. What is this E sir? What is this E? E is equal to what sir? KQR upon R square plus R square whole power 3 by 2 sir. That means put that one KQR upon R square plus R square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2R square whole power 3 by 2 ನ into root 2 ನ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ರೂಟ್ 2 ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ KQR ರೂಟ್ 2 ಅಪಾನ್ 2 power 3 by 2 into R square whole power 3 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದು ಸರ್ KQR ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, 2 power 1 by 2 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 power 3 by 2 ಇದೆ ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 3 by 2 ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರ್. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? 2 power 1 by 2 minus 3 by 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 by 2 ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 to the power minus 1 ಸರ್. 2 to the power minus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ by 2R square sir. This is the resultant electric field at what? O sir. This is the resultant electric field at what sir? O sir. Got it sir? Yes sir. I hope you got it sir. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸರ್. ಸಿ ಆರ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರೋರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ energy to do it. Okay, see here. ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಸರ್? ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಸರ್? ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಪ್ಪ? ರಿಂಗ್ ಇದೆ. See here, I'll tell you, I'll call this point as A. I'll call this point as what? A. Now, this is the rod of length L. This is the rod of length L given a charge of what? Plus Q. Aitappa? And from here to so-called your what? The center of the ring tanka. E point in the to the center of the ring tanka, the distance is L. Meanwhile, the radius of the ring is also taken as L. The radius of the ring is also taken as what? L. Understood? What I am trying to say is, see here, sir, this is the midpoint of the so-called what? The distance from one of the end of the rod to center of the ring. That means I can say that, sir, illinda illi tanaka ella andre illinda A tanaka there is L by 2. Meanwhile, L by 2 in the center of the ring tanaka L by 2 distance ida. That means you need to find electric field intensity at point A.
they are asking you to find out what electric field intensity at point A ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, electric field intensity ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I will consider the so called charge on the ring is what, minus q. Charge on the ring is what, minus q. You need to find out what electric field intensity at point A. Sir, ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆನ್ +1 ಕೂಲಮ್. ಆನ್ ವಾಟ್, +1 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡ್ತೀನಿ, +1 ಕೂಲಮ್ನ ಇಡ್ತೀನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ and distance from the rod becomes what? The distance from the rod comes out to be what? L/2. Sir, illi positive ida because of the rod is also got what? Positive charge. Positive anta andre it is go for what? Repulsion anta andre ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಾಡ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ದ ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಬರೀರಿ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಾಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್. We are going to consider this as what? X length sir. X length is equal to L/2 sir. Meanwhile sir, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ರಾಡ್ ಇಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ is also taken as what sir? L/2 sir. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರಾಡ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ KQ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ರಿಂಗ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಂಗ್ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? KQX ಅಪಾನ್ R² ಪ್ಲಸ್ X² ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, the distance D is taken as what? L/2. Meanwhile, radius of the ring is taken as what? L. Meanwhile, the distance from the center of the ring is taken as what? L/2. Put it all and you will get the answer. You will get the answer. Easily you will come to the answer. In order to do this, what you needed? ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್. 6 ಜನನೋ 7 ಜನನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಸರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Okay, so what I am trying to say is very simple. See, remember this. Remember, whenever you keep any charge on electric field, any charge +5, +10, +20, -5, -2, -20 ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ. whenever you keep any charge on electric field, that charge is going to experience force. It is going to experience what? Force on it. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ +Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು +1 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
+1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ KQ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ R² ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಟು 1. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ +1 ಕೂಲಮ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ +1 ಕೂಲಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, if ನೀವು +1 ಕೂಲಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ +5 ಕೂಲಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ +5 ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ KQ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ KQ +5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ R² ಸರ್. That is 5KQ by what? R². This is force on what? +5 coulomb. If you keep, if +10 coulomb ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ force comes out to be what? KQ +10 divided by R². That means 10KQ by what? R². Simple. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಚಾರ್ಜು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, understood. Now see here, first let us discuss about force on charge in the electric field. What is that? Force on charge in electric field. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ how it is going to have some sort of force on that particular charge. Suppose oh my god. Oh my god. Okay. See here. In this direction you are going to have what? Electric field. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಏನಿದೆಯಂತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಂತ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು +Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್? +Q ಚಾರ್ಜ್. +Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ +Qಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? the electric field for positive charge. That means here force comes out to be +QE. ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಸರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. It will go from where to where? Positive to negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆಯೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, that charge will experience the force in the direction of what? Electric field. Understand what I'm saying? Sir,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ದೂರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So here what I am trying to say is, see, electric field intensity is given by the force acting per unit charge. Force acting per unit charge, that is called as what? Electric field intensity. Meanwhile ಈ electric field intensity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is nothing but this is the force on plus 1 coulomb. Understood? Now see here, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. See, if charge Q is placed in electric field, ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ನಾನು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನೇನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ force on a charge is nothing but the product of the charge, sorry, electric field intensity. It is nothing but force upon charge. That means force on the charge can also be written in terms of electric field anta kelidre Q into E anta bariboda? Yes sir, baribodu. That means F bar is equal to Q into E. That means E bar. ಈ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಬಾರ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ same as that of what? E ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಬಾರ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. If at all if charge is negative, charge ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ, if charge is negative ಏನಾಗುತ್ತೆ, F bar is given by minus Q E bar. ಈ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದರರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ PhD ಮಾಡಿ. So force in opposite direction to what? Opposite direction of E bar. Understood? That means F bar is given by minus Q into E bar. Understood? So force on charge in the electric field, what happens? ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೌ ಸಿ ಹಿಯರ್, second point, okay, acceleration of charge in electric field. Acceleration of charge in what? Electric field. Sir, since I know that acceleration, change in velocity upon time. See,
ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹೌದು ಸರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ see, this is the direction of what? Electric field. This is electric field. Now I kept one positive charge of mass m plus q of mass m. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ the magnitude of the force is given by q into e na. ಹೌದು ಸರ್, q into e. that means ಇವಾಗ since I know that force is equal to mass into acceleration ಅಪ್ಪ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿರಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಯರ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಮಾಸ್. ಸಿಯರ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ನ ಇಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಇ ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಂ ಸರ್. ಸಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನದು? ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ ವಿ ಬಾರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಟಿ. ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ like s bar is equal to u bar t plus half a bar t square. Then v square minus u square is equal to 2a bar dot s bar. So whenever you are using this kinematical equation, use the sign. Use sign. Then only you can use this equations. See, ಇಲ್ಲಿ s ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 2 3 ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. What should be the condition so that I can use the kinematical equation? Sir, it is very simple. It is very simple. If acceleration is constant, okay, then only we can use this above equation. Understood now? Okay, I'll
let us go for solving some of the problems. Understood? Okay. There is a uniform electric field in this direction. Uniform electric field. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಟ್ಟ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ Q of mass m. On this particular charge, the force comes out to be F is equal to QE. Yes, sir. Since I know force is equal to mass into acceleration, right? That means ಯಾವ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QE by m. ಸಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ acceleration is also constant. So I can say that this acceleration is what? Constant. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾರೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸಿತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ u. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಟ್? u. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಾನ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಎಳಿತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ನಿಂತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾರೋ. In order to know this, we should know the mechanics. See, I'll tell you very simple thing. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ತಡಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಟು ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Things won't happen in 1 day, 2 day, 3 day, 4 day. It takes a lot of time. Understood? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ನಿಂತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. Understood? So here the question they are asking it, if it is projected, if charge
q of mass m is projected with the speed u anti-parallel to electric field E. Find stopping distance and stopping time. Here there is a charge q of mass m. Now this charge is projected with the velocity u, but force is happening in the opposite direction of that particular charge. That means that charge will move up to some distance x, then that will stop, then that will stop. It will get some sort of what force in this direction. That means acceleration. See, the electric field is what? Uniform here. Once the electric field is uniform, it is going to apply what? Uniform force. Once the force is uniform, then the acceleration is uniform. Understood? That means acceleration is going to be what? Constant. Everywhere it is same. Now what they are asking, sir, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ in order to find out the stopping distance, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ us find out what stopping distance first. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. v square minus u square is equal to what? 2a bar dot s bar. ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ a bar dot b bar can be written like magnitude of a magnitude of b into cos theta. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? 0 ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times magnitude of a magnitude of s. S is taken as what here? X into cos theta. Cos theta estapa 180 degree. That means here it can be written like minus 2ax, which is equal to minus u square. I wanted to find out this x. From here minus hoitu sir, x comes out to be what sir? U square by 2a sir. A here is what? Acceleration. This is your what? Stopping distance. Keep this in your mind. Meanwhile, you wanted to find out stopping time. You wanted to find out what? Stopping time. See, stopping time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? I need to find out time. We have three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, right? Meanwhile we know that what? V square minus u square is equal to 2as. Last ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ t ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. So I'll go with what? ನನಗೆ v ಗೊತ್ತು, u ಗೊತ್ತು, a ಗೊತ್ತು, t ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'll use what? First equation. That means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time.
ಸಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ -u, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ QE/m ಇಂಟು ವಾಟ್ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ T only. Okay, no issues. From here it comes out to be u, mu upon what, QE, that is your what, stopping time. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Understood. I'll tell you today you are going to revise the first year also some sort of things. Now, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿ ಆರ್ this is basically a question of what Millikan oil drop experiment. Millikan oil drop experiment ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆಟಮೈಸರ್ ಇಂದ ಅವರು ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. See here, don't worry, we will explain it. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. I'll say the mass of m, charge of q. Now to find, question saying is that it is to find value of charge. To find value of charge. See, this is basically a Millikan oil drop experiment. See here, consider gravity in the question. Consider gravity in the question. They are asking question, what should be the sign of charge. I'll show you the simulation. Charge so that it is at rest. First question. Now second question, what should be the number of electron added or removed to keep the mass at rest. See, electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್,
the electrostatic force, meanwhile what, gravitational force. Andre what should be the sign of the charge so that this charge ee kadegu move agbardu, ee kadegu move agbardu, rest alli irbeku anta andre it should be what, positive charge. It should be what, positive charge. What should be the number of electron added or removed? Sir, positive, 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 sir. Positive in the sense it is removed, sir. Howda? The electrons are removed, sir. Andre since here this mg is equal to what, sir? QE, sir. That means I'll write down here, to keep the object at rest, the gravitational force should be balanced by what, electrostatic force, that is QE. That means mg. What about this q, sir? Q with respect to quantization of charge, I can write down Ne. Here it is removed, that means n is the number of electron removed, that is Ne into what, E. So from here I can write down that n is equal to mg E upon what, E. Keep this in your fingertip. It is basically suggesting what, Millikan oil drop experiment. It is basically suggesting what, Millikan's oil drop experiment. You will study detailedly in where, in your chemistry atomic structure. I'll show you the simulation. I'll show you the simulation. Wait. See here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಅದೇನಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಏನಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ನ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಾಡ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮೈಸರ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಸಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, QE. ಸೊ they are saying the drops will acquire a negative charge when leaving the nozzle of the bottle. Notice how some drops move up to the top plate and some accelerate downwards. If no drops remains suspended between the plates, spray the oil again. If drop does remain suspended, click on the scope to see the size of the drop. See, at one particular point ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, electrostatic force is balanced by what, the mg. Understood? So what I am trying to say is, wait, I'll tell you. See here, this is a Millikan oil drop experiment. There ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಐ ಸೆಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ EQ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಏನಪ್ಪ, ಫೋರ್ಸು. ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡು ರೀಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಐಲ್ ಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 39ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. Right, at one particular point there is one particular force, that is Fe is balanced by what, mg. Fe is balanced by what, Fe is balanced by what, mg. That means nintide, move ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Understood? That is what I wanted to say or convey to you. In this particular question ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, that sign should be like what, positive charge. You have to see the direction, you have to see the direction. Suppose ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬದಲು ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ನಾನೇನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ವಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, QE. You need to see the direction of the electric field before you are coming to the conclusion what kind of charge you need to keep, so that charge will be at what, rest of the. Understood ma? I hope you are understanding it. Okay, now see here, there is another question. This is the direction of electric field. This is the direction of what, electric field. See, ಈ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಎಂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಮಾಸ್ ಎಂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, if electric field is switched on in positive x direction electric field is find angle made by string with the vertical, you can write down with vertical, in equilibrium. They are saying it is under what, equilibrium. And also find tension in string. ಈಗ ನೋಡಿ, this is a good question. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಗೋಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ
ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಯೂ ಇ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ವೆದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. Okay, what you need to find out, find the angle made by the string with the vertical. Meanwhile, find the tension. ಇವಾಗ I'll go here. Basically it is a ಗೋಡೆ. ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಬಾಲ್ನ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆ ಮಾಸ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲೋ ಸಮರ್ಥ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾವ್ ಸಮರ್ಥ್? ಓಕೆ, this is making an angle theta. This is making an angle theta when it is slightly displaced from the force. That force is given by, like see, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಸರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if this is theta, if I draw one line here, I'll get this is also angle theta. If this becomes angle theta, now I am saying that if this is, meanwhile ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಂ ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಿ ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ so called charge is under what, equilibrium condition. Equilibrium condition ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, t cos theta is equal to mg, f that is equal to qe is equal to t sin theta. That means I can write down here t sin theta is equal to, t sin theta is balancing what, electrostatic force, that is equal to qe. Meanwhile t cos theta is equal to what, mg. You call this as 1, you call this as 2. If you divide 1 by 2, we have already seen sir, that is tan theta. This is the angle made from the vertical. Theta is the angle made from the vertical. That means here tan theta is equal to what sir, QE by mg sir. QE anta andre it is a electrostatic force sir. That means here theta is equal to tan inverse of FE by what sir, mg sir. FE by what sir, mg sir. Understood? So this is the angle made from the vertical. They are asking to find out the tension. Tension ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 square plus 2 square ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, t square sin square theta plus t square cos square theta is equal to qe square plus mg whole square. So from here I can write down like t square sin square cos square theta comes out to be what, 1, which is equal to qe square plus mg whole square. From here I can write down that, from here I can write down t is equal to under root qe square plus mg whole square. Please keep this in your fingertips, this one also in your fingertips. Understood? Please do message how you are feeling with respect to the content. Understood? That will help us a lot
to get a so-called what? The motivation to do even better. Even better. Okay, understood? Let me have some water. Please write down. Okay. Now, see here, there is one question. See, before I do this question, I just wanted to say that, see, if somebody is looking at this lecture, okay, please do reply. See, after the NEET exam get over, that means re-NEET get over, I am planning something like, I wanted to bring one complete course for droppers. Here we are going with respect to what? Class 12th, class 11 students, how they have to study. Okay, I wanted to bring something to the droppers. Okay, so if you are feeling like, yes sir, you bring, it will be helpful, then I'll definitely go for it. Just put up in the comment section. From there we will get to know, is it really necessary? Like, I wanted to put it in what? A simple, very simple English. Very simple English in the sense, now Karnataka, Atwa, for example, we are coming under the South India zone, where there are so many language barrier. So when it goes for North India, there is no things like North India and South India, but still the state wise there are variety of languages. So I feel like when it comes to South India, like, we feel more comfortable with respect to basic English. Like, in keeping everything in mind, like, I wanted to put it in what? A very simple English. Simple English in the sense, very simple English. Okay, so I just wanted to do that for the dropper students, which will be beneficial, which will be helpful for their preparation, because this year I have completely put myself only to this online zone, where I can give and where I can learn so many things in the online zone. Understood? Please put up yes sir. If you are saying sir, yes sir, you go it, I'll definitely go. Okay, now see here, there is one question. Hello Shankar Gowda. Okay, see, this is electric field. Now I'm considering this question. I'm doing this question. Shankar Gowda, Yavur Re Shankar Gowda. In absence of gravity. See here, here I have taken one charge that is negatively charged, minus q of mass m. So ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟೂರ್, ಓಕೆ, minus q and m charge. Okay, sorry, mass m. Now in the absence of gravity, first they are asking you to find the total time taken to find time taken by the ball. You can write down, find time taken by the ground, sorry, ball taken by what? Ball to reach same level again. ಸಿ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ attained by charge. Now see, I'll add in general
if you consider gravity, what about time taken and what about maximum height it reached? ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಕಂದ, ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೂದು ಎಸಿತಾರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಯರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬದಲು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯು ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆಯ್ಟ್, ನಾಳೆ ಬರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೀಗ. ವೆಯ್ಟ್, where it is, this one, where just now ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, I have taken as whatever 10 ಕೂಲಮ್. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಜನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಸ್ದೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬಾಲ್ ಎಸಿತೀನಿ, ಅದು ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಸಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಮ್ಯಾನ್, ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಓದೋಣ. ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇ ಅಪಾನ್ ಎಮ್ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇ ಅಪಾನ್ ಎಮ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಬಾಲ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಾಮೂಲಿ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ, ಆ ಬಾಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ in the absence of gravity there is a acceleration present due to what, electric field, because electric field is putting some sort of force on the particular charge, right alvapa. electric field ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ +1 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. You have to work out. This PDF will be sent you for free. See, people are paying what, lakhs together to get these things. Understood? So please, u velocity ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, 0 ಆಯಿತು ಸರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಅವ್ರು ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜು ನಿಂತೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೋಗಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, h max. That is called as what, h max. So here sir, electric field here it is what we have talking with respect to what, uniform electric field. Uniform electric field anta andre force is also uniform. Force is uniform antandre acceleration is uniform. Acceleration uniform is nothing but what, acceleration is constant. Understood? Acceleration is what, constant. So whenever we wanted to talk with respect to the motion under gravity, like in the class 11th we have seen that in the class 11th, okay, when we are talking with respect to motion under gravity, motion under gravity is nothing but, okay, if you have a time you can watch any of the teachers like one shot with respect to gravitation, that will help you to boost the so-called so many things with respect to what, electric charges and fields. So motion under gravity, here it is what, motion under constant acceleration, because g ಎಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಹೋದ್ರು g ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಬಾಲನ್ನ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ನಾವೇ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ 2uy. ಐ ಆಮ್ ವಿಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ at height ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ velocity along what y axis is taking that ball to that particular height. That means 2uy by what ay I can say. Meanwhile ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೈಟ್ ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ uy² ಅಪಾನ್ 2ay. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ h max. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ h max. See here time period is given by what 2u by g when we are considering what acceleration due to gravity. Meanwhile ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ u² by what 2g. This is the maximum height it can reach. You can directly use it. See here in this particular question they are asking find the time taken by the ball to reach the same level again. Same level ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದ್ರು, they have thrown the ball from this particular point and what should be the time so that if I throw this ball with respect to, that means charge with respect to u velocity, what might be the time taken by that charge to reach to the same level they are asking. Anta time of flight sir. So time of flight anta sir aita. First of all in this particular case I am not considering gravity sir. Anta andre acceleration due to gravity sir. Anta andre here 2u divided by g effective, you can say it is more suitable. G effective in the sense what is the acceleration acting on this particular object, that is the only acceleration is what qe by m, that is equal to 2u upon what is g effective here qe by m, that comes out to be 2mu upon what qe. Now maximum height attained by the charge, what should be the maximum height attained by the charge? Here h max is equal to uy² upon what 2ay. What is the acceleration along the y axis here? qe by m. What is the velocity along what y axis here? That is u sir. That means here I can write down u² upon 2 times ay is what qe by what m. That comes out to be mu² upon what 2qe. That is equal to what h max, that is the total height, that means maximum height it can reach. Okay, ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಾನೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ qe by m ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅವರು ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ qe by m. g plus qe by m. ಸಿ ಆರ್ ಈಗ ಬಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ at this particular point I'll say this is what maximum h maximum where the velocity becomes what 0. See here they are asking in this question if I consider gravity also, aವಾಗ time of flight ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು 2uy upon what ay. What is ay? What is the acceleration along y axis here? Sir g ಜೊತೆಗೆ a ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means I can write down here 2u ay ಎಷ್ಟು ಸರ್ g plus qe by m. Meanwhile maximum height it reached, that is u² upon what 2ay. ಅಂದ್ರೆ uy
uy along y axis. What is the velocity happening here? U. That means that is equal to uy square upon 2 times of g plus qe by m. Understood? This is the maximum height it can reach if I consider the gravity. Understood, ma? I hope you understood it. Now let us go for another example or another question. You say, see here, electric field is in this direction. Electric field is in this direction. Now you have taken one positive charge Q of mass m. In this case, consider gravity. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಎಸಿತೀರಾ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಸಿತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಸೊ ನಾವ್ this charge is doing what? Projectile motion. Once it start doing the projectile motion, what you need to do is, first thing is, tell me the time of flight. Okay. Second thing, find out the maximum height attained. Find out the maximum height attained. Next thing is range of the particle. ಸರ್ ಇದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದು. These things, see, these are the minor things where the examiner can ask you what are the questions. So if you know all this stuff, right, if you know all this stuff, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ you will start feeling confident with respect to the physics and you will tackle the physics so easily. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ಲೈಕ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಗಂಟೆಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಯ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ, ಲೈಕ್ sometimes we have to make it in our mother tongue also, which will help us to retain for very long time. ಸಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಹೈಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ತನಕ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್
time of ascent is equal to what? Time of descent. Time of ascent is equal to what? Time of descent. Time of flight ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗಂಟ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗಂಟ ಅದು ಏರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತಗೊಂತು. That is called as what? Thank you Basu. That is called as what? Time of flight. Understood? What I am trying to say is, see here, see, this is what we have studied in what? Class 11th. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್. ಈ ಬಾಲನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. This is what I am talking with respect to what? Projectile motion. Projectile anta andre path. Projectile anta andre project. I am throwing something. When we are talking with respect to the projectile motion, ball na ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಿದೀವಿ u velocity ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ u ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get this is along x axis, that is equal to u cos theta. Along y axis you will get what? u sin theta. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. That is called as what? Range. This is called as what? Range. Now see here, along x-axis what is the velocity you are having? U cos theta. Along y-axis what is the velocity you are having? U sin theta. Meanwhile along y-axis towards the downwards, along the negative y-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Acceleration due to gravity ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟಪ್ಪ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ that is the maximum height it can reach. That is called as what? This is called as what? Maximum height. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ತನಕ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. See ಇಲ್ಲಿ while we are talking with respect to the projectile motion, see g is the acceleration along what? Y axis. Understood? See along x axis ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು so called what? acceleration ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ux ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ u cos theta, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ u cos theta, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ u cos theta, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta will never change, but u sin theta will change. That means velocity along y will get changed, but why the velocity along y will get changed? Because of what? Acceleration due to gravity is acting. Sir, velocity ಹಿಂಗಿದೆ, acceleration ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇನು ಎಸ್ತಿದೀವೋ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 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 ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Understood? So in this case ux cos theta, velocity along x axis, okay, ಯಾವಾಗಲೂ it is always constant.
once the velocity is constant, acceleration along x-axis is going to be what? 0. Understood? So in this case, if you wanted to find out what time period, time period ಅಂದ್ರೆ time of flight, not time period, it is a time of flight. Time of flight ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ what is the time it has taken. So that time is given by 2uy by what? Ay. So here acceleration along y-axis is what? G. Velocity along y-axis is what? U sin theta. It comes out to be what? 2u sin theta upon what? G. Then maximum height it can reach, that is given by what? Uy square upon what? 2ay. That is given by uy square anta andre u square sin square theta upon what? 2g. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ux ಇಂಟು uy ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? g. ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is calculated by what? 2ux uy by what? G. That means ux is what? ux ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? u cos theta into uy ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? u sin theta divided by g. 2u sin theta cos theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 cos theta sin theta is nothing but what? sin 2 theta. That means u na ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ u square sin 2 theta upon what? g ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. This is your range. So time of ascent ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so the time taken to reach the ball from the point of projection to the point of maximum height, that is called as what? Time of ascent. Time of ascent is equal to uy upon ay. That means it is equal to u sin theta upon g. Meanwhile time of descent is nothing but point of what? Maximum height ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು time of descent. That is given by what? uy upon ay. That is given by what? u sin theta by g. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ time of flight ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ time of ascent plus time of descent. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ time of ascent plus time of descent. Understood ma? So now come to this. Now what is the time of flight sir? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ u. ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ u, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? u cos theta. This is your what? u sin theta. This is u sin theta is uy, u cos theta is what? ux. Meanwhile ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ g ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? QE by m ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಸರ್? g effective ಸರ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್? ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? QE by m. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸಿ ಆರ್ time of flight is equal to what? Time of flight is equal to 2uy upon what? Ay. What is the acceleration along y axis here? G plus QE by m. G plus QE by m. What is uy? Uy is what? U sin theta. Now what is the maximum height attained? What is the maximum height attained? Maximum height attained is what? uy square upon what? 2ay. What is uy square? That is u sin theta. That means u square sin square theta upon what? 2 times of g plus QE by m. What is the range? Range is calculated by what? Range is calculated by what? Range is calculated by 2ux uy upon what? Ay. What is 2uy? Ux is what?
u cos theta, what is about uy? Uy is what? U sin theta divided by what? G plus QE by M. Right? So when we look at it, we will get to know that this is equal to u square sin 2 theta. See, because sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta divided by G plus QE by M. This is the range. This is the range. Understood? Now, understood this one? Understood this one? This no. See here, you need to keep this in your mind. SHM. ಸರ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಓದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, ಗಾಸ್ ಲಾ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದೇ F/Q ಅಂತ. ಸಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ nobody will say about this kind of students. They are very brilliant. If you give the push, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But due to some sort of things, they couldn't get that kind of what? The things which are required for their competitive exams and all. Understood? Then they will lose the seat. The deserving candidate will go what? Undeserving. But see, so things will happen. See here, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಬ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದನ್ನ SHM ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ 2 pi under root total length upon what? G effective. You say G effective, it will be more effective than. Why I am saying this? See, if I say there is one so called what? Lift ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್. ಈ ಬಾಬ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ G ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಬಾಬ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So from here the G effective comes out to be, from here the G effective comes out to be G plus A. Okay na? So for this one time period is equal to 2 pi under root because non inertial frame of reference ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ
ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡು ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇವನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಬ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು, ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ. That is, we will say as what? The pseudo force concept. That means 2 pi under root L, G effective comes out to be what? G plus A here. That comes out to be what? 2 pi under root L by G plus A. Meanwhile, again adruve, this is your what? Lift. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಟೋಟಲ್. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಚೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಹಿಯರ್ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಲೆಕ್ಚರ್ 4 ಲೆಕ್ಚರ್ ತನಕ ತುಂಬಾ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ 25 lakh, 20 lakh, 30 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ so called what competition among all that 30 lakh students? No, it is only for what? Around 3 lakh students ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸೀಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾನೇ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 2 pi under root L upon G minus A. 2 pi under root L by G minus A. Suppose ಈಗ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಏನಿದೆ? ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಫ್ಟೇ ಗ್ರಾವಿಟಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ಬಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಇಡಿ. ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಬ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 pi under root L upon what? 0. L upon 0. Anything upon 0 is nothing but what? Infinity. That means here time period is tending towards what? Infinite. Time period is tending towards what? Infinite. Now ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು
ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಇಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಜಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವನ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಆ ಬಾಬ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, this is also acceleration, net will come in this direction, net will come in this direction. So here the system will come in this direction, the bob will come in this direction. This is length L. Here it is what A, this is your what G. That means idradu resultant nimge el sigate sir, il sigate sir. That resultant between these two there is a so called what angle that is 90 degree. That means here G effective is equal to under root G square plus what A square, right? In this direction you are having what, the net acceleration. That means in this case time period is equal to 2 pi under root L upon G effective is to sir, that is equal to G square plus A square sir. That is equal to what, G square plus A square sir under root. See, I am telling you, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. wherever you get what force, there we are going to use what mechanics. There you are going to use what mechanics. Please write down this one. Please write down. ನಾನು ಕಾಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay, now see here, based upon this is the last slide of today's class and we will revise some 10 questions. Okay, see here, in this you consider gravity. I'll write down the question. Here, find the time period in all the cases. See here, sir, electric field ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ QE/m ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ
acceleration due to gravity act ಆಗುತ್ತೆ. That means G plus QE by what? M sir. Okay. So here T is equal to 2 pi. This comes out to be what? G effective. Okay. 2 pi under root L upon G plus QE by what? ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ QE by M. ಸೊ that is equal to ಕೆಳಗಡೆಗೆ you are having what? G. So here G effective is equal to, ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ G is greater than your what? QE by M sir. That means here G effective comes out to be G minus QE by what? M. Understood? That means time period comes out to be 2 pi under root L upon G minus QE by M. 2 pi under root L by G minus QE by what? M. Meanwhile, see this one. This is the electric field direction. This is the electric field direction. You are having positive charge. For this one, they are asking you to find out what? Time period. Time period ಅಂತ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇಯರ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ MG ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ M ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? QE by M ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇಯರ್ G ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ F is in this direction sir. F is in this direction ಅಂದ್ರೆ acceleration is that in that direction sir. That is QE by what sir? M sir. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? G ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಧ್ಯ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ G ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ QE by M whole square plus G square sir. This is your G effective sir. If this is G effective, what should be the time period sir? Time period is 2 pi under root L upon G effective sir. L upon G effective in the sense 2 pi under root L upon under root G square plus QE upon what? M whole square. This is your what? Time period sir. This is your what? Time period sir. Understood? Understood na? This is what the today's lecture is basically. So please, I'll upload it. Please go through this. It is very, 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 very important. Understood? So now we will solve some of the problems which is basically meant like what? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವೇನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಸಿಯರ್ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ -1 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್, ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? -1 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ. How many electrons are present on the body? They are saying charge on the particular body is what? -1 nanocoulomb.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ NE ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ -1 × 10⁻−19. n ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, n ಅನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ n into 1.6 × 10⁻−19. minus get cancelled. So from here -9 it is, not -19, nano, right? -9, that means 10⁻−9 divided by 1.6 × 10⁻−19 is equal to what? n. So from here I can say that ಇಲ್ಲಿ 10⁻−19 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10⁻−9 ಇದೆ, that comes out to be 10⁻10 divided by 1.6, that is equal to n. So from here I can write down 1.6 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 16/10 ಅಂತ. So from here I can write down 10/16 into 10 × 10⁻9 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, 16 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 16 6 into 10⁻9 ಇದೆ, 16 6 90 something, you will get 16 6 how much? 16 6 96 it is. So it comes out to be what? 6 to the power 10⁻9. that comes out to be what? 6.25 into 10 to the power 9 is the total amount of electrons present on the body. Now come here, one metallic sphere A ಇದೆಯಂತೆ, ಆ A ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ B ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ as of A is given equal amount of what? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್? ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ is going for increasing, A is going for what? Decreasing. That means mass of the A increases. Illa, mass of A and B still remain equal? No, that means mass of B is going for what? Increasing. Then come to the next question, which of the following charges is are not possible? Sir, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, according to quantization of charge, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ±n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ E, ವೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸಿ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಇಯರ್ that all comes out to be what? plus or minus NA. So here they are saying which of the charge is not possible. Charge cannot be present in terms of what? Fraction, right? Charge cannot be, n cannot be what? Fraction. n cannot be what? Fraction. Here they are saying electrons. See here, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ +1 +2 +3 +4 ಅಥವಾ +10 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, +15 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, +19 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್, ಆದಾ and like so many things. So √2E it comes out to be 1.414 E. It is not possible. So directly you can tick for this one, or else if you want to check, you can use Q is equal to NE. Put the Q is equal to 1.6 into 10 to the power -18 and N into E. You put 1.6 into 10 to the power 19. If N comes out to be what? Positive or negative? Positive, that means pura ka pura integer, then it is going to be what? That charge is existing. Now if a body charge is ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಮೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತಾ ಹೋಯ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಮೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, there is a conductor of what? 14.4 into 10 to the power -19 coulombs ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Q is equal to what? plus 14.4 into 10 to the power -19. Now they are asking
the conductor has how many electrons in excess or how many electrons in short. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್. Q is equal to what? Ne, that is equal to 14.4 into 10 to the power minus 19. N into 1.6 into 10 to the power minus 19, that is equal to 14.4 into 10 to the power minus 19. So 10 power minus 19, 10 power minus 19. ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 144 ಇದೆ. 16 9s, it is what? 144. That means N comes out to be 9. ಇಲ್ಲಿ 9 electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Understood? Now ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Q should be equal to plus or minus Ne, where N is equal to 1 2 3 4 5 6 and so on. Understood? So now two particles, see, this is one of the important and good question. It is actually it is a good question actually. See here, two particles of mass m, masses are in the ratio what? Masses are in the ratio 1:2 with the charges are in the ratio 1:1. They are placed at the rest. adu ellidiyante, rest alli idiyante. In the uniform electric field. Uniform electric field anta andre illi force kuda enagutte constant. Force constant aaytu anta andre acceleration enaguttappa constant. They are released. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ. ಈಗ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ T1 is equal to what? T2. The ratio of their kinetic energies will be, they are asking kinetic energy of these two things. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಾಟ್? 1:2. ಆಯ್ತಾ? ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 1:1. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Q will get what? The force that is equal to what? QE. Understood? Q1 by Q2, they are in the ratios of what? 1:1. Now they released. Once they released, that charge particle started moving. Estottu move agutte? Till the time Q1 moves, Q2 will also move for the same time. Now they are asking, see, they are saying that T1 is equal to T2. T1 is equal to what? T2. Now they are asking you to find out what? Kinetic energies, ratios of the kinetic energy of these two charges, KE1 by KE2. Kinetic energy it is. Kinetic energy formula ಏನಪ್ಪ? half mv². ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ QE. So for this one, what is the acceleration? Because of that acceleration, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is given by what? QE by m. That is given by what? QE by m. So now kinetic energy is equal to what? Half mv². Kinetic energy is equal to what? Half mv². Now see here, whenever we are talking with respect to the velocity, see ಇಲ್ಲಿ half m1 v1² upon half m2 v2² ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪಾನ್ 1 to 2 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 to the kinetic energy of 2. So velocity ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what? Acceleration into time. Velocity is nothing but what? Acceleration into time. See here, acceleration of the charge particle can be written like what? QE by m. ಹೌದು ಸರ್, QE by m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And time is going to be what? T. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. This comes out to be what? Velocity. Meanwhile, what is this acceleration? Charge 1 ಗೆ acceleration ಏನು?
ಚಾರ್ಜ್ 1ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು QE by ಸರ್ ಸೇಮ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Q1 E ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ M1 ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ Q1 and Q2 they are of what same ratio, that is 1:1 you can say. Then from here I can say that Q1 by Q2 is equal to 1:1. From here you can say that Q1 is equal to what Q2 ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Q1 is equal to what Q2 ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Now see A1 is equal to what QE by M1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now A2 is equal to what QE by what M2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. QE by what M2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now let us take A1 to A2. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ A1 to A2, A1 ಇಂದ A2 ಅಂತ ಅಂದರೆ QE by M1 divided by QE by M2, right? So from here what you will get QE by M1 QE by M2. Yeah, QE get cancelled. So from here you will get A1 by A2 is equal to M2 by M1. M2 by M1 anta andre from here I get to know that M1 by M2 is what 1:2. So from here I can write down A1 by A2 is equal to what 2:1. So from here I can say that A1 is equal to 2 times of your A2 anta helboda idrinda. A1 is equal to 2 times of your what A2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದರಿಂದ? ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೇಕೀಗ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ mv1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಪ, ಹಾಫ್ mv² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ m2 v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಫ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ v1 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ a1 ಇಂಟು t1. t1 is equal to what t2. So I taken as what t. a1 is equal to what ra? a1 is equal to what? I can say that 2a2. No issue sir, I can write down like 2a2 into what t. ಹೌದಾ? This is your what v1. ನಾವು v2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ a2 ಇಂಟು ಟಿ ನ. ಹೌದು ಸರ್, a2 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು put this v1 and v2 in this particular equation. So you will get m1 by m2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ m1 by m2 into v1 by v2 whole square. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇದರಿಂದ m1 by m2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ m1 by m2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ ಸರ್. ಇಂಟು v1 by v2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸರ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ v1 by v2. From here v1 by v2 is how much? 2a2 by a2. That comes out to be what? 2:1. v1 by v2 comes out to be what? 2:1 whole square. That comes out to be what? 1/2 into 4/1. That is equal to what? 2/1. This is your what? Kinetic energy of first one to kinetic energy of second one when you keep the charges of equal ratios in the uniform electric field. So the option comes out to be what? 2:1. Got it? Now see here. Charge on the body is integral multiple of plus or minus e. It is given by the law of what? Quantization of charge. Simple. See, don't judge like sir is taken this because these are revising your thing. Like ನೀವೇನು ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಕಬೇಕು. ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್, ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. A body has minus 80 microcoulomb of charge. Minus 80 microcoulomb of charge in the sense Q is equal to what? Minus 80 into 10 to the power minus 6 coulomb of charge. Number of additional electrons in it will be, number of additional electrons
in it will be. ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ n. Q is equal to what? Ne. Q they have given as minus 80 into 10 to the power minus 6. You don't know what is the value of this n. N into minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Minus 1.6 minus get cancelled. So from here 80 upon 1.6 into 10 power minus 6, if it comes down it will get out what? Get about what? Minus 10 to the power minus 19, that is equal to n. Sir, ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 800/16 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ -6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -19 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 10 power minus 6 plus 19, that is equal to n. Sir, 16 5s are 80, 50, that is 50 into it comes out to be what? 10 power 13, which is equal to n. That means ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ here n comes out to be what? 5 into 10 to the power 14 electrons are in addition. Understood ma? Now this is what the today's class is. ಇಲ್ಲಿಗೆ almost we have done for 2 hours 15 minutes. So I hope you enjoyed this session. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now time is almost 11:15. So I hope you enjoyed this session and we are winding up. Please study the notes. Please make a notes out of it. It will be more beneficial. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.